Oma Gyan Simadandasya Gyanangana Shilakaya Chaksurna Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadanti Shvapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama. I like to give titles to my lectures. I don't know if anyone else does that, because they all get transcribed and printed. So, even today I've given a title to my talk. И мне нравится давать названия своим лекциям. Не знаю, делает ли кто-то тоже еще так, но все эти лекции записываются, транскрибируются, и даже сегодняшнюю лекцию я назвала. A title kind of summarizes the theme of the talk. Потому что название, оно может как-то краткую суть всей лекции передать. Something that we can focus on. Это то, на чем мы можем сконцентрироваться. So the title of this talk is Please Show Me the Way. И название этой лекции, пожалуйста, покажи мне путь. Aren't you excited? Вы как, взволнованы услышать? Please show me the way. Пожалуйста, покажи мне путь. So to begin with, we all know that our beloved Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave the following instructions to Srila Sanatana Goswami as described in Chaitanya Charitamrita. И вначале хочу сказать, что наш любимый Чайтанья Махапрабху дал очень важное наставление Санатане Госвами, которое описывается в Чайтанье Чаритамрите. I don't know how many times I've recited this verse, Я даже не знаю, сколько раз я уже повторял этот стих. but it's ever fresh. Но этот стих, он всегда новый. Sadhusanga Namakirtan Bhagavata Shravana Mathura Vasha Shimutira Shradaya Sevana. One should associate with devotees, chant the holy names of the Lord, hear Srimad Bhagavatam, reside in a place like Mathura, and worship the deity with faith and veneration. It feels like the first time I ever said it. Человек должен общаться с преданными, повторять святое имя Господа, слушать Шримад Бхагаватам, жить в Мадхуре и поклоняться Божеству с любовью, с верой и благоговением. Мне кажется, я только первый раз его повторяю. So as regards to Mathura Vasa, to live in, or you could even say visit, a holy place, as we all know, there are so many holy places in Bharat, in India. И начнем с Мадхура Васы, то есть жить в святом месте или посещать святое место. И в Индии очень много святых мест. And in my lifetime as a devotee, I've visited hundreds, if not more, of those holy places, from the top of India down to the bottom and east to west and everything in between. И за всю свою жизнь неприятности я посетила очень много, может сотни, а может и больше святых мест, сверху до низу Индии, с севера на юга, с запада на восток. But I find myself winding up in just two places, either Vrindavan, Sri Vrindavan, or Mayapur Dham, as did our previous acharyas. They would go back and forth, Mayapur, Vrindavan, Vrindavan, Mayapur. They would actually, that's quite a trip, but because both places are dear to our hearts, we generally live in either Vrindavan or Mayapur. Но я нашла, что я всегда возвращаюсь в эти два особых места. Это Вриндаван и Майпур, как и наши все великие предыдущие ачарьи, куда бы они ни путешествовали, они всегда возвращались в Вриндаван и Майпур. And this is actually, it's interesting, in line with the prediction from the ancient Garuda Purana. И это идет на самом деле в соответствии с очень древней Гаруда Пураной. You'll be shocked to hear this. Вы просто в шоке будете. Pleasantly shocked. Это будет хороший шок. Like, Такой. Sarva Kali Kali Tu Jvat Vanya Tita Sevanam Vrindaranye Tada Kshetre Navadwip Vashantiva. In the age of Kali, devotees will abandon the service of other holy places and will live either in Vrindavan or Navadwip. Wow. И говорится, что
что в этот век Кали преданные забудут все другие святые места и будут жить или во Вриндаване, или в Навадвипе. Вау. How old's the Garuda Purana? You can't even calculate. А насколько же древней является Гаруда Пурана, даже невозможно высчитать. But it's making a prediction. Но в ней дается это предсказание. In the age of Kali, devotees will abandon the service of other holy places and will live either in Vrindavan or Navadwipa. It's right there in black and white, То есть so to здесь speak. говорится, что преданные в Кали-югу перестанут служить всем другим местам паломничества и будут жить только во Вриндаване или Майяпуре. So someone may think, okay, I've got two choices, Vrindavan or Maya. Which is the best? Но кто-то может подумать, ну хорошо, теперь у меня два выбора, Вриндаван или Майяпур, и что же лучше? Niet. Нет. Niet. Because actually there's no difference. Потому что на самом деле между ними нет разницы. According to Srila Narottam Das Thakur, who sings his heart out in Prarthana. В соответствии с Наротам Дас Такуром, который поет это в своей прартхане. This verse many of you already know. Этот стих многие из вас уже знают. Shri Gora Mandala Bhumi Yeba Jane Chintamani Tarahaya Braja Bhume Vasa. One should know that Gora Mandala Bhumi, Mayapur, is equal to Vrindavan. There's no difference between the inhabitants of Vrindavan and those of Sri Mayapur. Человек должен знать, что Вриндаван равен Майяпуру. Нет разницы между жителями Вриндавана и жителями Майяпура. But obviously you have to choose one or the other. You can't live in both, unless you're a mystic yogi. Нужно выбрать, где жить, или во Вриндаване, или в Майяпуре. Невозможно сразу в двух местах жить, если вы, конечно, не мистический. So all of you, for whatever reason, have made a firm decision to live in this beautiful abode of Mayapur. И все вы приняли очень правильное, замечательное решение жить в этой удивительной обители Майяпура. And I was thinking, maybe, just maybe, that's because you've read the Mukti Sankalini Tantra. Я подумал, может быть, это потому, что вы все прочитали Мукти Санкалини Тантру. How many of you have read the Mukti Sankalini Tantra? Raise your hand. Многие из вас прочитали Мукти Санкалини Тантру. Поднимите руки. Oh, I read it. It's my job to read the books. Да, это моя такая профессия, читать книги. So therein I found out why you chose Mayapur. И там я прочитал, почему же вы выбрали жить в Майяпуре. Kuruksetra krite tirtam, Treta Yuga Puskaram smritam, Dvapara Naimasaranya Navadwipa Kala. So beautiful. In Satya Yuga, Kuruksetra is the most important holy place. In Treta Yuga, Lake Puskara is the most important place. In Dvapara Yuga, Naimasaranya is the most important place. And in Kali Yuga, but Navadwipa is the most important place. И в этом писании говорится, God bless you. что в Сатья Югу Курукшетра самое важное место, Трета Югу Пушкар, а в Двапара Югу Наймасарanya, а в Кали Югу Навадвипа самое важное место. Господь благословил вас. You're living in the most holy place. Вы живете в самом священном месте. Or perhaps you've chosen Mayapur because you read the Skanda Purana. Или, может быть, вы выбрали жить в Майяпуре, потому что вы прочитали Сканда Пурану. How many of you have read Skanda Purana? Сколько из вас читали Сканда Пурану? All right, I'm all alone again. Я тут опять один оказался. Mayapurim samashrishta kaloye mam upashate sarva papa vinir muktaste yanti param mam gatim. Those who in the age of Kali take shelter in Mayapur and worship me become free from all sins and attain the supreme destination. Те люди, которые в век Кали выбирают местом своего жительства Майяпур и поклоняются там мне, освобождаются от всех грехов и достигают высшей обители. So this is the age of Kali. И это век Кали у нас. If you don't know, just go on the internet. Если вы не знаете, посмотрите в интернет. It's all bad news, no good news. Там все только плохие новости описываются, никаких хороших новостей. So you know this is the age of Kali, and you've taken shelter in Mayapur. Естественно, мы
сейчас живем в век Кали, и все мы приняли прибежище в Майяпуре. And you're worshiping Krishna in his form as Chaitanya Mahaprabhu. И мы поклоняемся Кришне в форме читания Махапрабху. So according to that, you are becoming free from all sins. И в соответствии с этим утверждением мы освобождаемся от всех грехов. And if you stick it out here, Если мы здесь задержимся надолго, it's going to get cold pretty soon. конечно, тут скоро It's going to похолодает, get humid after that. и после этого будет влажно. And mosquitoes are as big as the cats. И комары здесь большие, как Whatever. кошки. Ну, так или иначе. If you stick it out, this verse says, you will attain the supreme destination. Если мы здесь задержимся и будем жить долго, то, как говорит этот стих, мы обретем высшее прибежище. That's how powerful the Dham is. Настолько могущественный этот храм. We should never forget, we live here, we don't want to become overly familiar. Just living here in this transcendental abode, just living here, by being born here, by living here, and by dying here, you can attain the supreme destination. Мы, живя здесь, не должны становиться слишком фамильярными, но это особое место, и тот, кто родился здесь, тот, кто живет здесь и умирает здесь, достигает высшей обители. One or all of those three things. You can just be born here and attain the supreme destination. И даже одной из этих трех вещей достаточно. Даже если кто-то здесь родился, он достигает высшего. You just live here, you have the possibility of attaining supreme destination. Даже если, когда вы здесь живете, у вас появляется возможность достичь высшей обители. If you die here, you can attain the supreme destination. И если вы умираете здесь, вы достигаете высшей обители. Just like Srila Prabhupada, he taught us by his own example that he circled the globe 12 times, but he came back to Sri Vrindavan Dham to leave his body. Как Шрила Прабхупада, он дал нам хороший пример, он объехал этот весь мир 12 раз, но приехал оставлять тело во Вриндаване. Acharya means one who teaches by example, so his last example was coming back to Braj. И Ачарья учит нас своим примером, и последний пример Шрилы Прабхупады был таков, что он Of приехал. course, it didn't matter where he left his body, but Acharya means teaching by example. So we see even today, I know some of my godbrothers who are at the fag end of life, fourth stage cancer, whatever. All right, they come back to Vrindavan. So many of them have come back to Vrindavan and successfully completed the journey. И не важно, конечно, где Шрила Прабхупада поставил тело, но многие ачарьи так делают, и мои духовные братья, которые узнают, что у них, например, 4-я стадия рака, они все возвращаются и оставляют тело во Вриндаване. Actually, our whole life we're just preparing for death. На самом деле, всю свою жизнь мы готовимся к смерти. What? Что? Yes, because yam yam vapi smaram bhavam. Whatever you think about at the moment of death, that will determine your next destination. Да, потому что о чем бы мы ни подумали в момент смерти, этого состояния мы и достигнем. So if you practiced your life to remember Krishna at every moment and never forget him, whenever Yamaraj comes, riding on his donkey, нет problem. You're thinking of Krishna, you're not forgetting, then you go home. Да, поэтому каждую секунду мы должны учиться помнить о Кришне, и когда придет смерть, когда приедет Ямарадж на своем ослике, мы скажем, ну ничего, я думаю о Кришне. Just like Bhaktivinoda Thakur, he writes, excuse me, I don't remember what scripture, but he writes that he was hoping to leave his body in Kuruksetra. Как Бхактивинода Тхакур пишет, что он хочет оставить свое тело на Курукшетре. Wait a minute. Why Kuruksetra? Подождите минуточку, почему же на Курукшетре? There was a big battle there. Там была большая 600 million men died, you know. 100 миллионов людей умерло. But even more significant, really, for Gaudiya Vaishnavas is that is the place where the Brajavasis went to meet Krishna during the solar eclipse, having been separated from him for many, many years. Но для Гауди Вайшнавов это место более важно, потому что Кришна приехал туда, чтобы встретиться с Браджаваси, которые пришли туда после большой длинной разлуки с Кришной многие. The mood there is permeated by this mood of Vipralamba Bhava, or separation from Krishna, which we can discuss another time, but it very much increases one's devotion to Krishna. Они не видели Кришну много лет, это настроение их было Випраламба Бхавы, которое увеличивает любовь к Кришне. So if you're born here, wow. How many of you have been born here? Если вы здесь родились, это просто вау. Как многие из вас родились здесь? Come on, we have some third generation or whatever fourth. Третье, Okay. четвертое поколение преданных
There we go. Look at the girls. Give them a big round of applause. Вот, смотрите, девочки здесь у нас. They're born here. И мальчик. How many of you are staying here? You're not visiting. How А many of как you stay? многие из вас живут здесь? And how many of you have died here? А как многие из вас умрут здесь? We don't know, maybe. Мы не знаем, может быть. So if you're here, don't leave. И если вы это слышите, то не уезжайте. One time Prabhupada said, I've been everywhere and I've seen everything Однажды Прабхупада сказал, я был on везде, this я всё planet. видел. I've been everywhere, I've seen everything, he said. На этой планете я везде побывал и всего посмотрел. And a curious disciple said, well, what's your advice, Srila Prabhupada? И такой любопытный ученик спросил, какой же ваш совет, Шрила Прабхупада? Prabhupada said, take sannyas. Совет саньяса, сказал Шрила Прабхупада. Meaning there's nothing out there. И значит, что ничего There's особенного lots of там stuff нет. out there, but it's like chewing the chewed, eating, sleeping, mating, fighting, eating, sleeping, mating, fighting. It's chewing the chewed. Конечно, много чего там есть, но это все недостойное. Это просто сживание пережеванного, еда, солнце, выкупление обороны. I remember when I was 6 or 7, I probably shouldn't say this, in my school Я помню, когда мне было 6 in America, a new bubble gum came out. в школе, и вышла жвачка новая. You could blow these really big bubbles, Вы могли бы надуть такой огромный пузырь. and then you could smash them, and the bubble gum would go all over your face. И он лопался, и вся жвачка у вас на лице. So you know, they were sold out. So my mom got me one pack. So I chewed the same gum for about 7 days. И всю жвачку быстро распродали. Мама купила мне одну, я жевала ее 7 дней. And I blew my last bubble И in class И последний этот пузырь я надул when the teacher had turned her back and she was writing something on the blackboard. В классе учительница что-то на доске писала, и я вот так надул. So she heard the pop. И она услышала вот этот взрыв. So it was a little bubble. I took out and I stuck it under the seat of my chair. Maybe tomorrow I'll get one more, chew out of it. И я тогда вытащила ее изо рта и приклеил под парту себе. Подумал, может, мама еще... So somehow she figured out it was me. So she came over. She said, "Give me the gum." И тогда учительница поняла, подошла и сказала, ну-ка, дай жвачку. I was really naughty. What gum, teacher? Я такой был непослушный, сказал, какую жвачку, учительница? I know you chewed the gum and popped the bubble. Give me the gum. Я знаю, ты жевал жвачку, надул пузырь, он лопнул, дай жвачку. What gum, teacher? Какую жвачку, учительница? So she started searching everywhere, and she put her hand under the desk, and she got this. Say, are you stupid? You've been chewing this gum for at least a week. You're chewing the chewed. И она I heard this. проверила всю парту, все, что где я сидела, и под парту рукой залезла и вытащила эту жвачку и сказала, ты что, глупый, ты жевал ее 7 дней, уже недели. I heard that expression when I was 7, chewing the chewed. But it applies to material life. Да, это когда мне было 7 лет, это, конечно, применимо, но это и применимо к нашей жизни. You leave the boundaries of Mayapur Vrindavan, it's people chewing the chewed. Вы просто оставляете, когда выезжаете за пределы Вриндавана, Майяпура, и видите, как люди That because of the живут. spiritual potency, the Gaur Shakti, eternal energy, even we repeat the same thing many times here. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padasevanam, Artanam, Bandham, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedam, the 9 process of devotional service, we never get satiated. It's always like the first time. Но так как Дхама наполнена духовной трансцендентной силой, даже если мы одно и то же делаем каждый день, начиная с Шраваном, Киртаном, оно никогда нам не надоедает и всегда новое и свежее для нас. So never leave. Поэтому никогда не уезжайте. There's actually men who take that vow. They're called Kshetra sannyasis. There's different types of sannyasis. One is Kshetra sannyasi. He doesn't travel. He stays in one place to perfect his Krishna consciousness. И даже человек, который не уезжает со святого места, называется, что он принял кшетра саньясу. Есть разные саньясы, и вот это кшетра саньяса, это значит, он живет здесь всегда и усовершенствует свое сознание Кришны здесь. But you don't have to be a sannyasi. You can just be a nice devotee and spend your life here. Why not? Даже не обязательно становиться саньяси, просто нужно быть хорошим преданным и провести здесь всю свою I was speaking with some foreign devotees, I can't remember, the other day, and they told me that they so much appreciate this
transcendental atmosphere, they plan never to leave. И я разговаривала с одним западным преданным здесь, и он сказал, что ему так здесь нравится, что он решил никогда не уезжать. And because I'm studying a lot, Так как я много изучаю, Dumbo me, I'm studying a lot, I come across a lot of verses, and I remembered a verse in that regard, never to leave the Dham. и я много изучаю Писание, и я встретила такой стих, где говорится, что никогда не уезжайте из храма. And for a good reason. По разным причинам. It's in Navadwipa Mahatmya, chapter 5, verse 61, Это из Навадвипа Дхамы Махатмьи, 5 глава, стих 61. wherein Srila Jiva Goswami, who spent a good amount of time here, he says, Это говорит Джива Госвами, который провел здесь долгое время. or he said, Он говорит, или он сказал, Ichahaya Mayapure Taki Chera Kala Gubite Shampurna Rupe Mayara Janjala. I want to stay in Mayapur forever. Here the miseries of material existence will be completely dispelled. Right from the mouth of Jiva Goswami. прямо из уст самого Дживы Госвами. Я хочу остаться в Майяпуре навсегда. Здесь страдания материального существования полностью разрушаются. We can't imitate such great souls, but we can follow in their footsteps, which means to follow their instructions or their mood of practicing Krishna consciousness. In the beginning, we follow the instruction, and by purification, we pick up the mood of great devotees. That comes later in life. Мы, конечно, не можем имитировать великих преданных, но мы можем следовать по их стопам. Это значит следовать их наставлениям и их настроению. Вначале мы следуем их наставлениям, но потом мы перенимаем их настроение. So he lived here. Он здесь жил. He said, I want to stay in Mayapur forever. Here the miseries of material existence will be completely vanquished. Он говорит, что я хочу жить Kaputsky, finished. в Майяпуре вечно, потому что здесь страдания материальной жизни полностью разрушаются, исчезают. But of course we know he eventually left Vrindavan. But that was on the order of Lord Caitanya. Но в конце концов мы знаем, что он оставил Майяпур, пошел во Вриндаван, но это было по приказу Господа Чайтаньи. So what then was his sentiment? He wanted to stay here forever because he would be relieved of all the miseries. So he left. So what was his mindset when he had to leave? И так как он хотел здесь жить вечно, но потом ему пришлось уйти по приказу Махапрабху, каково же было его настроение, когда он уходил? Fortunately, that's revealed in Navadwipa Mahatmya, chapter 5, К счастью, это нам verse открывается 62. в Навадвипа Дхама Махатмьи в главе 5 стихе 62. Dashera Vashana Hete, Prabhu Ajabhada, Mayapur Chadite, Antara Dada Pada. The order of the Lord, however, is greater than the desire of this servant. But my heart is palpitating at the thought of leaving Mayapur. Приказ Господа важнее, чем What nectar is that? желание его слуги, но мое сердце, оно бьется очень сильно при мысли, что мне надо будет уйти. Что же это за настроение? We're not only taught how to think in Krishna consciousness, we're also taught how to feel. Нас учат в сознании Кришны не только как думать, но и что чувствовать. Always think of Krishna and never forget him. Всегда надо думать о Кришне, никогда его не забывать. With what feeling? Но с каким чувством? Braj Bhakti. Братья Бхакти. Like the residents of Vrindavan. They loved Krishna more than anyone's ever been loved before. Как жители Вриндавана, они любили Кришну больше всех на свете, больше, чем кто-либо еще любил его. That's the perfect instruction. All other instructions serve that instruction. Это совершенное наставление. Все остальные наставления слуги этого наставления. Know that everything we do, and if you read scripture, it's down to the detail. One time Prabhupada said, if I explain to you all the regulations in scripture, you'd faint. But whatever, all those instructions are meant to, we come to the point, we're hankering to be with Krishna in the mood of the Brajabasis. So there's thinking and there's feeling. И это самое главное наставление. Очень много наставлений есть. Даже Шрила Прабхупада однажды сказал, что если бы я вам рассказал все детали преданного служения, вы бы в обморок упали. Поэтому мы должны преполниться главным настроением жителей Вриндавана. Thinking, feeling, and willing. What is the willing? I will do it. Мыслите, думайте, желайте. Что же мы желаем? I will go back to Godhead in this lifetime. Я буду делать это, я сделаю это, я вернусь обратно к Богу в этой жизни.
So Jiva Goswami, he was lamenting he had to leave. He was leaving on the order of Mahaprabhu, but he was lamenting that he had to leave. He was missing Mayapur. Джива Госвами очень сокрушался, что ему надо было оставлять Майяпур. Он, конечно, уходил по приказу Махапрабху, но он очень сожалел. We should also hope that if we leave on the order of our spiritual master to preach Krishna consciousness in the West, we shouldn't be thinking, I'm getting back to the West. I can have pizza and ice cream and warm shower and walk around and no hyenas barking at night. No, we shouldn't think. We should think like Jiva Goswami. We should be lamenting. We have to leave this place and carry Mayapur with us in our hearts. Carry Vrindavan with us in our hearts. That's Krishna consciousness. И даже если нам придется по приказу духовного учителя оставить Майяпур и поехать проповедовать, мы не должны радоваться, наконец-то я пойду, поем мороженое, погуляю по ночам и займусь еще какими-то вещами. Нет, мы должны сокрушаться, что мы уезжаем из Майяпура. And we have a modern day example as well. We have a modern day example of that as well. И также великий преданный этому пример. Prabhupada, in his diary aboard the Jaladuta on the way to America on September 10th, 1965, he also gave this instruction. И Шрила Прабхупада на корабле Джаладута, когда он плыл в Америку в сентябре 1965 года, также написал: Today the ship is plying very smoothly. Сегодня корабль плывет очень хорошо. I feel better today, Я чувствую себя лучше. but I am feeling separation from Sri Vrindavan and my lords, Shri Govinda, Gopinath, and Radha Damodar. Но я чувствую разлуку со своими повелителями Говиндой, Гопинатхой и Рады Дамодарой. The only solace is Sri Chaitanya Charitamrita, in which I am tasting the nectarian of Lord Chaitanya's Leela. И мое единственное прибежище и успокоение — это читание Чаритамрита, где я читаю о Лила Господа Чайтаньи. I have left Bharat Bhumi just to execute the order of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati in pursuance of Lord Chaitanya's order, just like Jiva Goswami. Я оставил Бхарата Бхуми, чтобы исполнить наставление моего духовного учителя Бхактисиддханта Сарасвати и выполнить приказ Господа Чайтаньи в точности, как Джива Госвами. I have no qualification, У меня никаких квалификаций нет. but I have taken up the risk just to carry out the order of His divine grace. I depend fully on their mercy, so far away from Vrindavan. Но я принял это рискованное дело, полагаясь полностью на милость своего духовного учителя. И я так далеко сейчас от Вриндавана. But there's a mystery here that can only be understood by devotees. Но этот мистицизм могут понять только преданные. And that is, yes, Prabhupada was very far away from Vrindavan, but he carried Vrindavan in his heart. Да, Прабхупада был очень далеко от Вриндавана, но он нес Вриндаван в своем сердце. Therefore, wherever he went, it was Vrindavan. And that's one of the four types of dhams described in Shastra. One of the four types of dhams is the heart of the Vaishnava, who carries Vrindavan with him everywhere, and that mood becomes contagious. And Western people, Eastern people, North and whatever, they become infected by that mood. And one day they come home to Vrindavan and Mayapur. Но великий преданный Шрила Прабхупада, он нес в своем сердце Вриндаван, куда бы он ни приехал, он заражал всех остальных этим настроением Вриндавана, и все остальные, встретившись с ним, приехали во Вриндаван. We have to capture this mood. Мы должны схватить это настроение. These sentiments of great souls like Jiva Goswami and Prabhupada help us to appreciate the special nature of where we're living. И это особое настроение Шрила Прабхупады, Дживы Госвами, оно помогает нам быть в сознании Кришны, где бы мы ни были. Yes, we're sitting on the grass, we're surrounded by trees, it's a blue sky, but there's much more depth to that. Да, мы сидим на траве под прекрасными деревьями, под голубым небом, но на самом деле здесь нечто большее, чем это. Vrindavan and Mayapur are non-different. Вриндаван и Майяпур не отличны друг от друга. They're the same. Они... However, there's a special feature of Navadwipa, Mayapur, that makes it different than Braj. Но на самом... Simultaneously one and different. Prabhupada coined that phrase. Simultaneously one and different. So they're the same, but there's a special mood here in Navadvipa. Но однако есть нечто особенное, что отличает Майяпур. Единство различия, как говорил часто Шрила Прабхупада, есть нечто особенное, что выделяет Майяпур. And I'm going to explain that in a rather unusual way.
Я хочу объяснить это некоторым особенным образом. In Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 8, verse 24, there's a verse. В Чаритамрите о Лиле, 8 главе, 24 стихе. Krishna nama kere aparadhira vichara, Krishna balile aparadhira nahaya vikara. Bengalis, so sweet. Prabhupada said, one day devotees will learn Bengali so they can read Chaitanya Charitamrita in its original form and get the mood. Something's lost in translation. Бенгальский язык, он очень сладкий. Прабхупада говорил, что однажды преданные будут изучать Бенгалии, чтобы читать настоящее читание Чаритамриту и перенять вот это настроение, потому что перевод он немножко искажает настроение. Just like I have two disciples in Vrindavan, when I first met them, Russian, they didn't know a word of English, not even a syllable. They didn't even know how to say yes, no. It's niet, da. У меня было два ученика во Вриндаване, которые вообще ни слова даже не знали на английском, даже не могли по-английски сказать yes, no, они говорили нет, да. I'm not exaggerating. I met them 4 months later. They spoke fluent English. Я не преувеличиваю, через 4 месяца я их встретила, они на беглом английском говорили. What are the twins' names? Как имена этих близняшек? Huh? Kamala Naini Radha Kamala Naini Radha, and Prema Daini Radha. Prema Dayani Radha. They're twins. They look exactly the same. Они близняшки, они в точности одинаковые, идентичные. In fact, they told me the other day, you're not going to believe this. They're very straightforward, honest girls. They're just 20 years old. They said, Gurudev, we're twins, but sometimes we have the same dream at night. И они мне вот прямо сказали недавно, вы не поверите, они очень такие прямолинейные, правдивые. Они сказали, Гурудев, иногда нам даже одинаковые сны снятся одной и той же ночью. I still can't figure that out. Я до сих пор не могу понять, как это. Not often, but from time to time, they have the same exact dream at night. They wake up and they share it. Yeah, but then this happened. Yeah, I know this. Не то, что постоянно, но иногда им снятся одинаковые сны, они просыпаются и обсуждают между собой. Вот представляешь, это произошло? Да, да, я помню, там вот это было, вот это. So I said, how and why did you learn English in 4 months? Я спросила у него, как это так, что вы за 4 месяца так хорошо английский выучили? Because they said something's lost in the English-Russian translation. We wanted to hear from you exactly what you're saying. That's disciple. И они сказали, ну потому что когда русский перевод, ну что-то там теряется, мы хотим точно слышать именно, что вы говорите. Вот это настоящий ученик. How is that disciple? И что же это за ученик? Because the actual connection, the real essential connection between guru and disciple is the guru's giving knowledge. Потому что настоящая связь, которая происходит между учеником и гуру, это когда гуру дает знания. Our guru gives us knowledge. He lights up the darkness of ignorance with the light of transcendental knowledge. How to get out of this forest of material existence back to the spiritual world. Потому что гуру дает знания, это знание олицетворяется факелом, который устраняет невежество и спасает ученика из горящего леса материального существования. Spiritual life begins, it continues, and it continues forever through Shravanam Kirtanam Krishna Shmarnam. Hearing is the first thing. You have to hear from your Diksha Guru, from your Shiksha Gurus, and especially from Srila Prabhupada. Because when the holy name is chanted by a pure devotee, it has a special effect. Therefore, we should also play Prabhupada bhajans in our homes. Оно начинается, продолжается и заканчивается, когда духовный учитель его передает. Поэтому очень важно слушать и петь киртаны, особенно баджаны Шрилы Прабхупады, чтобы они звучали дома. So isn't that nice? Those two young girls, they learned English so they could hear directly from the spiritual master, which is the main connection with the guru. Like the umbilical cord is the main connection between baby and mother. So what is the umbilical cord between guru and disciple? You hear your guru's lectures. Разве это не удивительно, что они выучили так быстро язык, потому что они хотели наладить эту твердую связь с духовным учителем, как младенец, когда он в утробе матери, его связь с матерью через это пуповину, и также ученик получает связь от гуру через слушание. It's why we've given 556 lectures just on Braj, only on Braj, Поэтому я for дам you. 556 лекций только о Браджа для вас. And within due course of time, we're going to do the same thing with Mathura. И через некоторое время мы то же самое проделаем с Мадхурой.
Sometimes it's referred to Mathura Vrindavan Mandala, meaning that the greater areas, Mathura is included in Vrindavan. Of course, there's some difference, but so many pastimes took place there. You can speak 100 lectures just on Mathura. I found one, Chaturvedi Brahmana, very loving devotee, very favorable to ISKCON. He wants to take me around to hundreds of places, tell me the pastimes, the stories, then I'll put it in lectures, and you can understand. We can go on forever. И, как говорят часто, And we will. Мадхура, Вриндавана, Мандала, то есть Мадхура включается во Вриндаван, Мандалу. И я также хочу рассказать очень много про Мадхуру. Я недавно встретила одного удивительного преданного брамана из Мадхуры, который очень добрый, очень хороший преданный. Он мне пообещал, что он меня сводит по разным замечательным местам и расскажет об этих местах. И я тогда дам замечательные лекции. The reason we hear about these pastimes is so one day we can join those pastimes. И причина, почему мы слышим эти лекции, потому что однажды мы сможем присоединиться к этим лилам. So anyway, Так или иначе. if someone chants, this is the verse, Krishna namakari apa radhera vichara, Krishna boile aparadhira nahaya vikara. There's some difference between Mayapur and Vrindavan. What is it? И в этом стихе говорится, что некоторая разница есть между Майяпуром и Вриндаваном. В чем же? Here it is, and you mark this. И в этом разница. If someone chants Krishna's holy names, but at the same time commits the 10 offenses, he will not experience melting of the heart and tears flowing from the eyes. Если кто-то воспевает святое имя Кришны, но при этом же сам он совершает оскорбление, то он не почувствует расплавления своего сердца, и слезы не польются у него из глаз. Tradition is you sit in Braj and you chant the holy names. But if offenses are there, then there'll be no melting of the heart. То есть по традиции преданный должен сидеть во Вриндаване, повторять это имена. Но если он при этом совершает оскорбление, However, Gora Nityanande Nahi Eshabha Vichara Mama Laite Prem Dhan Vahe Ashudhara. Gora Nityananda do not accept any offense. If someone chants their names, his heart will melt and tears will flow from his eyes. Thus, Gaur Nam is more merciful than Krishna Nam. Gaur Dham, also for the same reason, is more merciful than Krishna Dham, Vrindavan. Sri Mayapur Dham K. Гора Нитянанда не принимает оскорбления. Если кто-то воспевает их имена, то его сердце расплавится и слезы польются у него из глаз. Таким образом, Гора Нама более милостива, чем Кришна Нама. И Гора Дхама также более милостива, чем Кришна Дхама. We've heard, different versions of how Mayapur and Vrindavan, but I like this version. И мы слышали несколько стихов про Гора Дхаму и Вриндаван. Мне это нравится. Not that, we commit offenses and stay here and it's going to be okay. No, but just to underline the exceptional mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Это, конечно, не для того мы говорим, чтобы мы оставались здесь, совершали оскорбления. Нет, для того, чтобы мы поняли особенную милость Чайтаньи And Махапрабху. let us not forget Lord Nityananda. И это за что мы любим Господа Нитянанду. Mahaprabhu mainly preached to the aristocracy, King Patrapurudra and Sarvabhauma Bhattacharya, whatever. But Nitai, he preached to the Jagaya Madhas. Махапрабху, он в основном проповедовал аристократам, Пратапарудре Махараджу, Сарвабхауму Бхаттачарье. Но Нитянанда проповедовал всем и каждому, Джагаю Мадхаю. Joy Nitai! Joy Nitai! Joy Nitai! Sounding like Jive Talk Maharaj. Как говорит Джапатака I told someone the story the other day that there was this nonsense, devotee was acting in a nonsense way in one of our temples in America, so the temple president kicked him out. И однажды я уже рассказывала эту историю, как в Америке один преданный вел себя неподобающе в храме, и президент храма выгнал его. And it coincided with Prabhupada's visit И это совпало с приездом Шрилы Прабхупады to that temple. в этот храм. So Prabhupada came, and that day that Prabhupada came, this devotee snuck back in the temple. I think he went through the garage door, and he made his way into Prabhupada's room. He was sitting with Prabhupada, and they were talking. And И в этот же день, когда Прабхупада приехал, этот преданный, он проник в храм через гараж, и потом пришел в комнату Шрилы Прабхупады и стал с ним разговаривать. the temple president who kicked this boy out happened to enter into the room. И президент храма,
Дхама, который выгнал этого парня, он вошел в комнату Шрилы Прабхупады, увидел все это. And he became very upset. He says, "You rascal, what are you doing here with Srila Prabhupada? Get out!" И он сказал: ты негодяй, что ты здесь делаешь вместе со Шрилой Прабхупадой? Убирайся отсюда. Prabhupada went, "Oh, Прабхупада and удивился. yes, he's done this, he's done this, he's done this and this." И он, So Prabhupada said, "No, he can stay." этот What? президент храма сказал, он сделал то, и то, и то. Пусть он убирается. Прабхупада сказал: нет. And the temple president said, "But why?" И Прабхупада сказал: нет, он останется. Президент храма сказал: So почему? Prabhupada said, "Because Lord Nityananda is very, very, very kind." Прабхупада сказал: потому что Господь Нитянанда очень, очень, очень добрый. And another devotee, I think it was Shiva Ramashi, told me the other day, he was telling how in India there was one of my godbrothers, and he was really nonsense. И Шрила Махарадж тоже рассказал мне об одном нашем духовном брате, который жил в Индии. Ну, он правда что-то неподобающее делал. And again, when the local temple committee wanted him to be actually thrown out of ISKCON, Prabhupada said no. И опять же, когда президенты храма хотели выставить его из But икон, Prabhupada. Прабхупада сказал: нет. So in this instance, Prabhupada said, you have to understand, Lord Caitanya, he forgives again, and again, and again, and again, and again. There's no limit to his mercy. И в этом случае Шрила Прабхупада сказал: вы не можете себе представить, но Господь Чайтанья, Он прощает и снова, и снова, и снова. И нет предела Его милости. So in conclusion, you're in the right place at the right time, doing the right thing. То есть в заключение мы можем понять, что мы находимся в правильном месте, в правильное время и делаем правильные вещи. Just as Vrindavan is famous for being the playground of Krishna, Mayapur is famous for being the Yogapit, the appearance place of the Supreme Personality of Godhead in Kali Yuga. И как Вриндаван известен тем, что там приходил и проводил свои игры Кришна, также и Майяпур известен тем, что он является йога-питхом, тут появился Господь Чайтанья. And because he and Nitai are willing to forgive, if one becomes sincere and takes up the process, it's very easy. We should spread the glories of Chaitanya Mahaprabhu. We should remind the people here, because Durga is also very popular. Так как они очень милостивы и прощают преданных Гауранга и Нитянанда, мы тоже должны нести их милость везде и напоминать друг другу. Конечно, здесь Дурга очень популярна. It's like when Durga Puja comes, like, where's the mention of Gaur-Nitai? So Когда приходит, конечно, Дурга Пуджа, сложно им напоминать о Гаур-Нитае. so many false propaganda. One time Prabhupada said the whole of Bengal has gone to hell because of the preaching of Ramakrishna. И Прабхупада сказал: вся Бенгалия идет в ад, потому что из-за плохой проповеди Рама Кришны. So we have to remind people. Мы должны напоминать людям. In India, almost everyone knows the 10 incarnations, the Dasa avatars. В Индии практически каждый знает о 10 инкарнациях Господа Даша Аватара. But very few are aware of Lord Caitanya, Но только лишь немногие знакомы с Господом, who's the avatar for the age. который является аватаром для этого века. Of course, this is partially due to the fact that in the age of Kali, Krishna doesn't appear as the Lord. He appears as his devotee. So we know exactly how to follow the process of Krishna consciousness. Естественно, в Кали-югу Господь Кришна не является как Господь, Он приходит как преданный, чтобы научить нас, чтобы мы точности знали, как следовать этому процессу. And therefore, when Lord Caitanya appeared here 500 years ago, only a very few fortunate souls knew at the beginning, Haridas Thakur, Advaitacharya, they knew. И когда Господь Чайтанья 500 лет назад явился здесь, лишь очень немногие удачливые души знали, что Он Господь Харидас Такур, Адвайтачарья. Of course, others knew, Ну, конечно же, другие тоже знали. because wherever the Lord goes, he never comes alone. He brings his associates from the spiritual world. So many of the most intimate associates of Krishna, the gopis, the manjaris, Rupa Manjari, etc., they came, and they also knew from the beginning. They couldn't be fooled. И когда Господь приходит, Он не приходит один, Он приводит сюда с собой всех своих вечных спутников, и многие пришли, которые были гопи и манджари, они, конечно, не глупцы, они знали с самого начала. But they didn't say anything, Но они ничего не говорили, as per Mahaprabhu's desire. потому что таково было желание Махапрабху. Just like
in America we have this crazy holiday. It's called Halloween. Everyone dresses up like ghosts and hobgoblins and witches and piscaras, and I never understood. I never even liked it as a kid. I was scared. Есть такой праздник Хэллоуин, когда все одеваются в каких-то привидений, гоблинов, ведьм. Мне никогда непонятно было. So, let's say, for example, your father dresses up as a ghost and your mother dresses up as a witch, and it's a really good costume. They have some really good costumes. Представьте, ваш папа одевается в привидение, мама в ведьму, у них у всех были прекрасные костюмы. So that you go outside and you start trick-or-treating, then the other kids, oh, you're with the ghost, oh, you're with the witch. You know it's your mom, it's your dad. They may be disguised, but you know. И вы идете с ними на прогулку, и кто-то, ваши друзья, вас встречают и говорит, вы что это с привидением и с ведьмой ходишь? Но вы-то знаете, что это ваши родители просто... So Haridas Thakur, Advaitacharya, other devotees, they knew, even without meeting, Rupa and Sanatana had never met Mahaprabhu, but they were writing him letters, addressing him as the Supreme Personality of Godhead. When they were in Ramkeli and Mahaprabhu was in Jagannath Puri, it was very intimate. Но Харидас Такур и другие Рупа Госвами, Санатана Госвами не знали с самого начала, даже Рупа Санатана Госвами они еще не видели Махапрабху, но они уже написали ему письмо, и он был уже в Джаганнатхапуре, они написали, что ты пришел, ты Верховный Господь. And Mahaprabhu knew who he was. Махапрабху, конечно же, знал, кто он есть. He knew, although he was appearing as a small child, Nimai Pandit, he knew he was the Supreme Personality of Godhead. И он знал, хотя он явился как маленький ребенок, Нимай Пандит, он знал, что он Верховная Личность Бога. It's kind of connected. The other day I was reading that sometimes in the acting field, actors, they play a role. They get so much into the role of a personage whom they're not. They're playing a role that they even start thinking, feeling, and willing like that person. И я знаю, даже в театре, в театральной жизни некоторые актеры не так сильно вживаются в свою роль, что они начинают и в жизни думать, чувствовать и желать, как этот актер, которого они играют. They're doing some Shakespeare play like, and Caesar's in there, and they start thinking they're Caesar almost. They have to really shake it off after the play is over. But not Chaitanya Mahaprabhu. From the beginning, he knew who he was and what was his mission. И как, например, кто-то играет в спектакле шекспирском, они вживаются так сильно в роль, там, ножницы, что их надо просто вытряхивать потом из этой роли. Но это не был Чайтанья Махапрабху, он знал, кто. How do we know? Because he said so. Как мы знаем? То, что он сказал об этом. Yuga Dharma Pravardhaimu Nama Sankirtan Chari Bhava Bhakti Diya Nachemu Bhuvana. I shall personally inaugurate the religion of this age, Nama Sankirtan, the congregational chanting of the holy names of the Lord. I shall make the world dance in ecstasy, realizing the four mellows of Braj Bhakti, loving devotional service to the Lord. Я должен лично установить религию этого века, Нама Санкиртана, совместное воспевание святого имени. Я должен заставить этот мир танцевать в экстазе, понимая эти вкусы преданного служения. So he famously, and we should make it even more famous, everyone knows where Jesus appeared, in Bethlehem. The whole world knows. Он был известен, но, например, Иисус Христос явился в месте, и весь мир знает, где он явился. So we should spread the glories of this most merciful incarnation of Krishna so that on the tip of the tongue people know, yes, Caitanya, like the Bengali, Caitanya, Nitai. He appeared in Gaur Mandala Bhumi in Navadwipa, and Bhaktivinoda Thakur discovered his place, and I want to go there one day. That should be in the heart of the whole world, of the population. И также мы должны повсеместно распространять славу Господа Чайтаньи так, чтобы каждый человек на земле, если мы к нему подходим, говорил, да, я знаю, это Чайтанья Махапрабху, он родился в Гаура Мандала Бхуми, и я очень хочу отправиться туда. So he had his parents, Jagannath Mishra and Sachimata. И у Господа были родители Джаганнатха Мишра, Шачимата. And he wasn't called Lord Caitanya. That came later when he took sannyas. He was little Nimai, naughty Nimai. Его тогда не называли
называли Господь Чайтанья. Его называли Нимай, он был таким шаловливым Нимаем. But unlike Krishna, who revealed his godhood even as a baby, killing Putana, Nimai kept it a secret. Но Кришна, он проявлял свою божественность с самого детства, когда он, например, убил Путану. Нимай держал это в тайне. He grew up very much like an ordinary boy. И он рос, как будто бы он был обычным мальчиком. But he became famous as a teacher, a scholar, even a debater. He was debating wise old men and winning Digvijay. И он был очень хорошим, очень известным учителем, ученым. Он даже спорил и оспаривал великих ученых Дигвиджаев. In fact, in Chaitanya Bhagavad, he's described as the crest jewel of all scholars. И в Чайтанье Бхагавате его описывают как драгоценный камень среди всех ученых. And he was so popular, his teaching, that people from all over this region would come to study with him. И он таким известным был учителем, что все люди со всего региона, с Индии, приходили сюда, чтобы учиться. He had his tola. У него была своя We call it школа. Gurukul, Mayapur Gurukul. In those days, it was tola. He had his own tola. He's a boy. У него была своя школа, Тола, как и Гурукула. Became famous. Он стал очень известным. And eventually he grew up, and fast forward, he married Lakshmi Priya. И, наконец-то, он вырос, возмужал и женился на Лакшми Прие. And it's interesting, I was reading the other day. Это интересно, как я читал несколько дней назад. Reading is like, searching for gold. You're like a gold miner. И читая об этом, это как будто вы ищете золотоносную жилу. In America, we have, go west, young man, for your fortune. You go to California, Sierra Nevada mountains, you'll find the gold. И в Америке кто-то иногда, если очень удачлив, отправляется в Калифорнию и, может быть, найдет The real jewels are in our shastras. Но настоящие драгоценности находятся в шастрах. And by serving those pastimes, serving those instructions, the realizations become like diamonds. И когда мы служим этим наставлениям, служим этим шастрам, то наши реализации, которые появляются, они становятся как драгоценности. So I was reading that one day Nimai Pandit, he said to his mother Satyamata and Lakshmi Priya, he said, I've decided I'm going to go to East Bengal for a while and preach. И я читал, как однажды Господь Чайтанья сказал Шачимате Лакшмиприи, что я решил, что я пойду в Восточную Бенгалию проповедовать. That means present-day Bengal, Bangladesh. В наше время эта земля называется... So many pastimes of Mahaprabhu and his associates happen in present-day Bangladesh. So many. We got chopped off by the British. И очень многие лилы и истории произошли с Махапрабху в Бангладеше. На самом деле англичане отрезали нас от Бангладеша. Anyway, he left with a few students and he walked from Navadwipa to East Bengal. It's not so far actually. И с несколькими своими студентами он пошел в эту Восточную And Бенгалию. even today, you cross the Padma River. I've been there. You cross the Padma River to get into Bangladesh, to East Bengal. И даже сейчас вы можете переправиться через реку Падму и попасть в Бангладеш, в Восточную Бенгалию. He crossed over the Padma River. He swam. Потому что через Падма-реку надо переплывать. His lotus feet touched the water. И когда он переплывал, его лотосные стопы касались воды. And it's described very, very nicely by Vrindavan Das Thakur and Krishnadas Kaviraj Goswami that when Nimai put his feet in the Padmavati river, it became as glorified and as sanctified as Mother Ganges. И Вриндавана Стакур и Кришнадас Кавирадж Госвами описывают, что когда Нимай опустил свои стопы в реку Падму, она стала такая же прославленная, как и Ганга. Just by the touch of his feet, the Padma river became as exalted. And Mother Ganga's the queen of all rivers. На самом деле мать Ганга является царицей всех рек, и когда он дотронулся до Падмы, она стала такая же возвышенная. Just by the touch of his lotus feet, as sanctified as Mother Ganga. И просто прикосновением его лотосных стоп Падмы. And I was kind of daydreaming, like when you read a lot, you just kind of stop and you gotta rest your brain, like when you rest from working out in the gym, you give your muscle. I was daydreaming, I was thinking, I wish one day that Nimai would put his feet on my head
some future birth. И я тоже, бывают ночные сны, бывают мечты, когда мы днем мечтаем, и я думаю, я бы хотела, чтобы Нимай поставил свои лотосные стопы мне на голову, Get that mercy. чтобы я получил такую милость. But then I thought, wait a minute, I already have that mercy in the form of his holy names. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Namachintamani Krishna Chaitanya Rasavi. No difference between Krishna and his holy names and Chaitanya Mahaprabhu and his holy names. И я подумала, подождите минуточку, у меня же есть уже их милость, я же воспеваю святые имена. Нет никакой разницы между воспеванием святых имен Господа Чайтаньи и Господа Кришны. Bhaktivinoda Thakur said that regarding Krishna's holy name, all the Vrindavan pastimes, all the Vrindavan personalities, all the different four rasas, the moods, the mellows of devotional service are present in the sound of the Mahamantra. Бхактивинода Тхакур сказал, что все вриндаванские лилы, все личности и все эти вкусы святого имени и всех этих лил, они находятся в святом имени. It's not just 32 syllables, it's a whole spiritual world. Это не просто два слога священных, а там весь духовный мир находится. And we should think like that before chanting. И мы должны думать об этом, понимать перед I've been around sadhus who prepare 1 hour before chanting. They'll sing so many verses, they'll worship their Fakir Mohan. He would worship his japa beads for 20 minutes, then chant verses for 1 hour, then start his japa. Я знаю саду, которые час проводят тут же перед тем, как они воспевают святое имя Факир Махан. Он сначала возносит молитву, потом проводит пуджу своим четкам, и потом начинает воспевать. So when we chant the holy names, Lord is dancing on the tip of our tongue. Потому что когда мы повторяем святые имена, Господь танцует на кончике нашего When you dance with your feet. Когда Он танцует So- стопами. You do the math. То есть попробуйте. So Nimai soon, he started teaching the people of East Bengal, and they were very grateful because he was very famous. Everyone wanted to study under him. И Господь Чайтанья Нимай, он стал учить людей в Восточной Бенгалии, и они были очень счастливы, очень рады, все хотели учиться у него. Just like people, they save money to go on vacation at Christmas time. Потому что, как, например, люди, они копят деньги, чтобы поехать куда-то. в So Новый год. knowing the fame of Nimai Pandit, people in East Bengal, they were saving their money to come to Navadwipa to hear him speak. И люди в Бангладеш, в Восточной Бенгалии, они копили деньги, чтобы прийти в Навадвипу и поучиться, услышать Нимая. But Nimai understood their hearts, Но Нимай and he понял, went there and freely began teaching anyone who came to him. и Нимай понял их сердца, и он пошел сам к ним, он стал их обучать, и он всех обучал, кто приходил. And within days, he had thousands of students. За один день у него было 1000 учеников. So he ended up staying 3 months. И он там остался в течение 3 месяцев. And every day he taught on the banks of Mother Padmavati River. Каждый день он обучал их на берегу реки Падмавати. But then it came time to leave because Lakshmi Priya and Satyamati, like, where did he go? И, естественно, уже пришло время ему идти обратно, Шачимата, Лакшмиприя переживали. And the day came, he was just preparing to leave. And as he was preparing to leave, a Brahmana named Tapan Misra came to see him at the last moment. В тот день, когда он уже собирался уходить, один браман, который звали Тапан Мишра, пришел к нему. Tapan Misra. He's mentioned many times in Chaitanya Charitamrita. В Чайтанья Чаритамрите он упоминается много раз. He was actually a great scholar, Он был великим ученым, but he wasn't happy. но он не был счастлив. What? Почему? He wasn't happy because despite reading so many books and studying so many philosophies, it's described he still didn't know what was the supreme goal of life and how to achieve it. Несмотря на то, что он изучал очень много книг и знал много философий, он все равно не понимал, в чем же высшая цель жизни. He was a devotee in the sense that he worshipped Bhagavan. Он был преданным, он поклонялся Бхагавану. So one day И однажды he prayed, он замолился. please show me the way. Пожалуйста, покажи мне путь. That's the title of the class. И это I gave my own наша classes. лекция. Please show me the way. Пожалуйста, покажи мне путь. We're only halfway through the class, Prabhus. I hope you're not hungry yet.
please show me the way. Пожалуйста, покажи мне. And the acharyas say that when one prays like that, Krishna personally hears the prayers of the devotee, not just the super soul within the heart. Krishna personally hears. Ачарьи говорят, что когда кто-то так искренне молится, Кришна лично слышит нашу молитву. Это даже не Параматма слышит, это Кришна. Super soul's there, he's hearing, he's specific. But the acharyas say, when you pray, show me the way, Krishna personally hears. И ачарьи говорят, что да, сверхдуша в сердце, она все слышит, все видит, но когда мы так молимся, пожалуйста, покажи мне путь. Кришна слышит. But he's in Golok, no, Но он же на Галоке, нет. a beginner Shwarat. He's present everywhere by his energies. Он присутствует везде благодаря своей энергии. So he can hear. Он может слышать. So one night, just before the sun was about to rise, listen to this. Tapan Misra had a dream. И однажды, еще до того, как взошло солнце, Тапан Мишре приснился сон. And in that dream, a divine, it's not mentioned who, but a divine personality appeared and said, Tapan Misra. Well, I don't know if that's how they said it, but you will learn what is the goal of life and how to achieve it if you go see someone called Nimai Pandit. И в этом сне кто-то сказал ему, там не говорится конкретно кто, ты узнаешь, какова твоя цель жизни, если ты пойдешь и встретишься с Нимаем. So such dreams are not dreams like you had last night. И эти сны, это не такие сны, которые вам прошлой ночью приснились. Do you remember what you had dreamt last night? Помните, что вам приснилось сегодня? I won't tell you what I dreamt. I was in a war somewhere. I don't know what's happening. Я Total nonsense. не могу рассказать. Я где-то был на войне. еще что-то. The dreams of these great souls, they're actually visions. На самом деле эти сны великих душ, это как Like видение. Prabhupada would share a dream. He shared a dream one time. He said that he dreamt after his Guru Maharaj had left this world. He dreamt that on 3 occasions his Guru Maharaj came and said in the dream, Abai, take sannyas, take sannyas, take sannyas. And Prabhupada said, I was horrified. This is Prabhupada's accent. I was horrified. It's a pastime. Как Шрила Прабхупада однажды поделился с нами своими снами, он сказал, что 3 раза мне мой духовный учитель приснился, и он сказал, Абай, прими саньясу, прими саньясу, прими саньясу. Я был в ужасе, сказал. These are not dreams. These are swapnas purti or divya darshanam. This is technically they're called swapnas, means dreams. Swapnas purti or divya darshanam, a divine darshan. Это не просто сны, это свапна спурти или дивья даршан, это божественные даршаны. Some of us have had, yourselves and myself, some experience. We'll dream about our Guru Maharaj, or I've had dreams about Prabhupada. Иногда, может быть, мне или вам снятся сны про духовных учителей, мне Прабхупада иногда снится. Бывает I такое? wake up and I want to go on with that. I try to go back to sleep. И мы просыпаемся и думаем, о, я хочу продолжение, и ложимся опять дальше спать. Once I dreamt that I was running in a house through long corridors. It was all dark and some monsters were chasing me. Однажды мне приснилось, что я был в какой-то квартире, бежал по очень темному длинному коридору, какие-то монстры гнались за мной. And I'd look back and they're getting closer. One monster said, I'm lust. Ah, I'm anger. Another one, the other one said, I'm greed. And I was trying to run away from them. Я обернулся, один монстр почти меня догонял и кричал, я вожделение, другой кричал, And I said, гнев. Prabhupada, help me. I want to get out of here. Я закричал, Прабхупада, спаси меня, я хочу выбраться. At the end of the corridor, it was so dark. The door opened and Prabhupada was opening the door like he said, welcome. И в конце And all the light came in and I could see where I was running. And the faster I ran, the further away the monsters got. И наконец-то открылась дверь, и появился Шрила Прабхупада, он сказал, добро пожаловать. И когда я забежал, то монстры, они были уже очень далеко. And I was running and running and running and running and running. And then I burst through the opening. And it was like you see in the Rasikananda's paintings, you know, the Vrindavan, so beautiful. And Prabhupada closed the door. He just smiled. He said, Maharaj, welcome to Vrindavan. And I woke up. Я бежал, наконец-то я вбежал в дверь, и как на картинах Расикананды Прабху прекрасной, которую он рисует, такой замечательный Вриндаван, я оказался в прекрасном Вриндаване, и Шрила Прабхупада сказал, добро пожаловать во Вриндаван. And in those type of dreams, you actually feel the presence of your spiritual master. И в
в таких снах вы чувствуете присутствие духовного? Like when Prabhupada was with us, there was a certain atmosphere that Prabhupada carried. It was so unusual, it was so transcendental. And then I had the dream, it was the same, Prabhupada had that same, it was nice. И так же, как Шрила Прабхупада всегда, когда бы он не пришел, хранил с собой, приносил с собой такую удивительную, необыкновенную атмосферу, и также этот сон, это было просто удивительно. So in this Divya Darshanam, the Divine Personality said, Nimai Pandit is on the banks of the Padma River. He's just about to leave. He is the Supreme Personality of Godhead. He is the ultimate goal of life, and he can teach you how to reach him. But he's appearing in this world just like an ordinary person. Now go! И в этом сне этот человек, этот голос сказал ему: Нимай Пандит, он верховная личность Бога, он сейчас сидит на берегу Падмы, он может дать тебе высшую цель жизни, научить тебя, как ее достичь, немедленно беги к нему. The same thing happened to all of us, but maybe not such an extraordinary way. Но то же самое случилось со всеми нами, может быть, не таким сверхъестественным. Somehow or other, Krishna, or, well, 99.9% of the time, a devotee entered in our life and said, stop, you nonsense. И таким Stop your образом nonsense and take up the process of Krishna consciousness. And you did. Кришна, или в 99% преданные это были, они явились к нам и сказали: перестань уже заниматься этой глупостью, прими сознание Кришны. Brahmanda Brahmati Konya Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasad, Bhai Bhakti Lat Beach. We're wandering through the creation. At one point, a devotee intervenes. Мы скитаемся, And that intervention is divine, and then we join the movement. Everyone likes to talk about how they join the movement. Why? Divine intervention. You could feel it. It's divine. It wasn't my destiny. I was rascal. He or she appeared in my life. на самом деле мы скитаемся по этой браманде, и в какой-то момент произошло божественное вмешательство. Это не по нашей карме, мы же знаем, какие мы негодяи, но произошло это божественное вмешательство. So here in this story of Tapan Misra, we see divine intervention, but you also experienced divine intervention. И в этой истории с Тапан Мишрой мы видим это божественное вмешательство, но в нашей жизни ведь тоже это происходило. I like to quote Shakespeare Я хочу процитировать Шекспира. in The Merchant of Venice. He writes, "The quality of mercy is not strained. Он пишет, что качество милости, это невозможно обрести насильно. It droppeth as a gentle rain from heaven upon it droppeth as a gentle rain from heaven upon the place beneath." Оно не спадает с небес, как легкий дождь, вниз. The quality of mercy is not strained. It droppeth as a gentle rain from heaven upon the place beneath. То есть эта милость, это не то, что мы можем сами себе как-то напряжением добыть, оно не спадает, как легкий дождь на место, куда это должно. Or my dear godbrother Mangalananda Das, he wrote a song in the 1970s. Как мой дорогой духовный брат Мангалананда Дас, он написал замечательный стих в 70-х. Describing divine intervention very nicely. И он написал это божественное вмешательство очень. O Paramahansa of the nectar lake. О Парамахамса. No, hold on. O Paramahansa of the nectar lake, did you your own true love forsake, leaving his fresh and fragrant lotus breast to come to this world of birth and death? And is this a helping hand you lend, while in this world of matter you transcend? I am perplexed, please let it be known. Have you come to take me home? О Парамахамса нектарного озера, оставил ли ты свою любовь? Оставил ли ты эту свежую и благоухающую лотосную грудь, придя в этот мир рождения и смерти? Протягиваешь ли ты мне свою руку помощи? Хотя, находясь в этом материальном мире, ты вне всего этого. Я в замешательстве, пожалуйста, дай мне знать, пришел ли ты меня домой забрать. Srila Prabhupada ki. So Tapan Misra, he immediately got up and he started crying, and then he went to the place where Nimai Pandit was just about to leave on the banks of the Padma River. И
Тапан Мишра, он побежал к этому месту и пришел как раз в тот момент, когда Нимай Пандит уже хотел уходить оттуда. And there was Nimai Pandit. И там сидел Нимай He's Пандит. surrounded by all his thousands of students. Его окружали тысячи учеников. And they were expressing their gratitude in so many ways, as disciples do when they realize the value of Krishna consciousness and the teacher who's amongst them. И они выказывали свою благодарность ему разным образом, то, как делают ученики, когда понимают, какую милость на них проливает духовный учитель, давая им сознание крепкости. That's the meaning of Guru Puja every morning when we assemble to glorify Srila Prabhupada. We're saying, Spasibo Bolshoi, Spasibo Bolshoi, Spasibo Bolshoi. В этом значение Гуру Пуджи, когда мы каждый день приходим поблагодарить Шрилу Прабхупады, говоря ему спасибо большое. So Tapan Misra, he was actually himself an honored a scholar, but when he came before Nimai, who was a teenager, he paid dandavats. И Тапан Мишра сам был очень уважаемым ученым, но когда он пришел к Нимаю, он предложил ему дандават, хотя тот был еще пока подростком. And he showed the proper attitude of a shiksha, a student. И он правильное настроение ученика показал. Mahaprabhu even said it, I am a fool before his spiritual master Ishwarapuri. Даже сам Махапрабху сказал, что я глупец перед своим духовным учителем Ишварапури. So Tapan Misra said, I am the lowest, most fallen person. I have been reading many books and hearing from so many teachers, but I remain unsatisfied. Тапан Мишра сказал, что меня считают великим ученым, я прочитал много книг, я знаю много философии, я слышал много учителей, но я не удовлетворен. If you read Prabhupada's books and you hear from him as the acharya, the teacher, you'll become santushti, satisfied. Но если вы будете читать и слушать из книг Шрилы Прабхупады, то вы будете полностью удовлетворены. You can go anywhere in this world, experience whatever as this world throws at you, but you'll be satisfied internally. Но вы можете отправиться в любое место этого мира и принять вызов всего, что этот мир бросает в вас, но вы будете удовлетворены полностью. Because you've made the reconnection with Krishna. Потому что вы уже восстановили свою связь с Кришной. He said, I want to know what is the goal of life and how can I achieve it? And he was inquiring with such a sense of deep urgency from his heart. Nimai smiled and said, oh, Krishna is the goal of our lives, but to achieve him is not easy. Only the most fortunate person can receive this blessing. И он подошел к Нимаю Пандиту и сказал, я хочу узнать, в чем смысл жизни, как достичь его. Очень искренне он спросил, и Нимай Пандит сказал, смысл жизни это обрести Кришну, но достичь его не так-то просто. So Tapan said, I want that blessing. What is that? What is the blessing by which I can achieve Krishna as the goal of my life? What blessing is it? Тапан Мишра сказал, я хочу получить это благословение. Что это за благословение, с помощью которого я могу обрести Кришну? So it was then and there that Lord Caitanya, as Nimai, for the first time, he revealed something very special. He said to Tapan Misra, yes, I will give you that blessing in the form of a special mantra. И тогда Господь Чайтанья в форме Нимая Пандита сказал, да, я дам тебе это благословение особая мантра. And he leaned over and he chanted into Tapan Misra's right ear. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Харе Рам. First time. И он прислонился к его уху, приблизился и прочитал ему на ухо Харе Кришна мантру. Это было первый раз. A universal process made for the whole of Kali Yuga. Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam. Kalo nasteva, 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 gatiranyata. The Upanishads say, everyone can get this mantra in Kali Yuga. Tapan Misra number 1. И в Упанишадах говорится, что в Кали-югу каждый может получить эту мантру. Тапан Мишра был тем, кто получил ее первым. Just consider that at this point in his life, Lord Caitanya, as Nimai,
he hadn't revealed yet who he was and what was his mission. И только подумайте, в этот момент еще в своей жизни Господь Чайтанья не открывал никому, кто он и какова миссия его жизни. He had introduced the mantra as the Yuga Dharma. Он еще не установил эту мантру как юга-дharma. Kirtan hadn't started yet. И киртаны еще не начали He introduced происходить. it slowly later on in the house of Shivas Pandit with just his confidential associates. Then it starts and then it goes around the villages here. Они стали происходить позднее в доме Шивас-Такура со всеми его вечными спутниками, и позже они стали выходить и ходить по улицам Нади и Удила Арана. Tapan Misra, he was grateful. И Тапан Мишра был очень благодарен. He said, "Thank you. How can I serve you?" Он сказал: спасибо большое, как я могу служить тебе? If you get a present from someone, you don't say thank you. You can hardly expect to get any more gifts. И если вы получаете от кого-то какой-то подарок, и если вы не говорите спасибо, то вряд ли вы можете ожидать еще что-то получить. Another Christmas story. Еще одна история Рождества. Jingle bells, jingle bells, jingle. When I was young, my parents, my grandparents, many presents would be around the Christmas tree. Every time I opened one, my mother would say, "Brian, you say thank you." И когда я был маленький, то во время Рождества вокруг елки раскладывали много подарков, и когда я открывал, мне говорили: скажи спасибо. Whenever we were invited over to someone's house for dinner, my mother would say, "You thank the host for that dinner, Brian." И когда мы не ходили кому-то в гости на обед, мне родители говорили: не забудь сказать And on спасибо хозяину. my birthday, say thank you, thank you, thank you. No, say it from your heart. И даже на мое день Thank рождения you. я должен был Alright. говорить спасибо, но не просто спасибо, а скажи спасибо от сердца. But according to the quality of your thank you, you can expect what the reciprocation will be. All of them as they surrender unto me, the level of surrender, 9 karat gold, 18 karat gold, 22 karat gold, 24 karat gold. 24 karat gold means Krishna, he gives you himself. И в соответствии с тем, с каким чувством и с каким настроением вы говорите спасибо Кришне, он также будет вам отвечать, как он говорит: как кто-то предается мне, так и я отвечаю ему. И какое золото, как вы говорите спасибо на 16, 18, 20 карат или 24 карата, и тогда вы говорите спасибо на 24 карата, тогда вы получаете Кришну. See, he gave me a flower, I gave him a garland. Он мне дал цветочек, а я ему гирлянду. Видите? Prabhupada said if you take one step towards Krishna, he makes 1,000 steps towards you. Как Шрила Прабхупада говорил, I got a flower, he got a garland. что если вы делаете шаг к Кришне, он 10 шагов или 1000 шагов делает к вам. Как видите, цветочек, а я дал гирлянду. God is giving us so much. What would life be without the ground we walk on? И он дает нам столько, чего же мы еще хотим, мы ходим по этой земле, где он был. The air we breathe, Воздух, который мы дышим, the water we drink, вода, которую мы пьем, vegetables we eat. Where does it all come from? и все овощи, которые мы едим, откуда они? I'm the source of all that is material and spiritual. Spasiba Bhoshe Krishna, Hare Krishna. И Кришна говорит, что я источник всего материального и духовного. Спасибо большое, Кришна. Yajna by Vishnu. What's the purpose of yajna? To say thank, really a yajna. Swaha, swaha. What does it mean? Spasiba, spasiba, spasiba. Thank you, thank you. В чем же смысл проведения яги, когда они кричат сваха? Это сказать спасибо, спасибо. So Tapan Misra, he was so grateful, and he said, "What can I do for you? I give you my life." Тапан Мишра был так благодарен и сказал: что я могу сделать для тебя? Я хочу отдать тебе свою жизнь. So Nimai Pandit, he said, my instruction is, И мой пандит сказал ему: мое наставление таково: you go to Varanasi immediately. отправляйся немедленно в Варанаси. What? Что? What about Navadwipa? What about Vrindavan or Почему не во Вриндаван, even Sri Rangam or Tirupati? They're all Krishna Bhaktas, but Varanasi, that's the abode of the Mayavadis. Prakashananda Saraswati. Mayavadis are the greatest offenders. You go there.
туда. He was devastated. Он был просто полностью... He just met that person he prayed for, and now he has to go. Он встретил человека, личность, которой он молился, теперь ему надо уходить. But Nimai gave a soft touch. He said, later I will come there and teach you more about Krishna. Но Махапрабху облегчил его боль. Он сказал, позже я приду и встречусь с тобой. There were no devotees in Varanasi, Kashi. В Варанаси, в Канче не было преданных. People's business there was to blaspheme bhakti, blaspheme Krishna. Все, что, чем люди там занимались, это оскорбляли Бхакти Кришну. So he left. И он ушел. And soon after that, Mahaprabhu actually inaugurated his Sankirtan movement in Navadwipa. И вскоре после этого Махапрабху начал проводить свое движение Санкиртаном Навадвипе. And so many great devotees started coming to Navadvipa to engage in kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To be with Mahaprabhu. И очень многие люди стали приходить на Навадвипу, чтобы быть с Махапрабху. There was Tapan Misra in the abode of the Mayavadis. А Тапан Мишра оказался в обители Майявади. Mahaprabhu hadn't even taken sannyas yet. В то время Махапрабху даже He hadn't gone to Gaya to meet his spiritual master. он даже еще не Ishvara. ходил в Гаю, чтобы встретиться уже по учителю Сварапури. He hadn't revealed to the world that he's the supreme personality of Godhead. Он еще не явил этому миру, что он верховная личность Бога. Go to Varanasi, I'll meet you later. Иди в Варанаси, я встречу тебя позже. So Tapan Misra, he had such faith, he did it, and the rest is history. Была такая твердая вера, что он сделал это, он пошел. A seemingly impossible task, И казалось, это невозможная задача. but what did he have? Но что там было? Guru Nishta. У него была Гуру Ништа. Mahaprabhu was the Adi Guru. He had Guru Nishta and faith in the holy names. Махапрабху это Ади Гуру. У него была Гуру Ништа. That's all you need for success in Krishna consciousness. Guru Nishta and Namaruchi, bas. И все, что вам нужно для успеха духовной жизни, это Гуру Ништа и Намаручи. И все. Prabhupada said so. Прабхупада так сказал. He said one time, he arrived in America with nothing. Он так сказал однажды, он приехал в Америку без ничего. And they asked, how were you successful? Как же он обрел успех? Because he said, I had full faith in the chanting of Hare Krishna and the instructions of my spiritual master. Но он сказал, что у меня была полная вера в воспевание Хари Кришны, в наставление моего духовного учителя. That's our life revolves around the instructions of our Guru, the knowledge our Guru is giving us, his example, and the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Why make it complicated? И It's наша simple. жизнь, она должна вращаться вокруг наставлений духовного учителя, его примера. Не надо ничего усложнять. So he went. И он ушел. But his example is important to us as disciples of our spiritual masters, who are what? Representatives of Krishna. Но его пример очень важен для нас, как учеников нашего духовного учителя. What is the example of Tapan Misra? И какой пример показал Тапан Мишра? Well, you could say no matter how difficult is the instruction of the spiritual master, the disciple executes that order without hesitation. Говорится, как бы не было сложно наставление духовного учителя, ученик выполняет его, не отвлекаясь ни на что другое. It may seem impossible, but Может, оно даже звучит просто невыполнимо, невозможно. everything's possible by the mercy of Guru and Gauranga. Но все возможно по милости Гуру, Гура. Contradict the laws of nature. You can experience miracles in your life. Они могут преодолеть годы природы. Они If you want to see a miracle, look in the mirror. Если вы хотите увидеть чудо, посмотрите в зеркало. Look at your high school photo in your high school, yearbook, and then look at yourself now. You'll see what a miracle is. Посмотрите на свою фотографию в школе, когда вы выпускником были, и сейчас в зеркало посмотрите. So disciple executes that order without hesitation. Ученик выполняет наставление гуру без всякого отклонения. Srila Prabhupada writes in his purport to third canto, chapter 24, verse 13. Шрила Прабхупада пишет об этом в Шримад Бхагаватам, 3 песни, 24 главе, текст 13. Vishwanath Chakravarti Thakur has stated that the order of the spiritual master is the life and soul of the disciples. A man cannot separate his life, as a man cannot separate his life from his body. A disciple cannot separate the order of the spiritual master from his life.
If a disciple follows the instruction of the spiritual master in that way, he is sure to become perfect. Шрила Чакраварти Такур утверждает в связи с этим стихом, что наставление духовного учителя – это жизнь и душа ученика. Человек не может отделить свою жизнь от своего тела, и также ученик не может отделить наставление духовного учителя от своей жизни. Если ученик следует наставлению духовного учителя таким образом, то ему гарантирован успех в жизни. Of course, we always feel ourselves very unqualified. Естественно, мы все чувствуем себя неквалифицированными. But we know by the mercy of our spiritual master, we're acting at his mercy. By his Shakti, it can happen. Но мы знаем, что по милости духовного учителя все может случиться. But we should never take credit. Но мы никогда не должны присваивать Like заслуги Krishna себе. says to Arjuna in the Bhagavad Gita, you're just my instrument. Потому что Кришна говорит Арджуне Бхагавад-гите, ты просто мой инструмент. So even in great souls, we see that quality of humility. Даже в этих великих душах мы видим это качество великого смирения. I was hearing the other day, Prabhupada gave darshan in Surat, December 19th, 1970s. And in the questions and answers, this is the following conversation. И я смотрел, как Шрила Прабхупада давал даршан в Сурате в декабре 19 декабря 70-го года. Был вопрос-ответ. His disciple Rivati Nandana said, И ученик Шрила Прабхупады Рипатинандана сказал, Prabhupada, you must be higher than the Paramahansa stage. Шрила Прабхупада, вы, наверное, даже выше стадии Парамахамса. And Prabhupada said, in all honesty, no, I'm lower than you. I'm lower than you. Прабхупада честно сказал ему, нет, я даже ниже, чем ты. And Rivati Nandana said, Prabhupada, you're so beautiful. You are the Paramahansa, but still you're preaching to us. Но Рипатинандана сказала, Шрила Прабхупада, вы такой прекрасный, вы Парамахамса, и все равно вы проповедуете нам. And Prabhupada said, no, I'm lower than you. Прабхупада сказал, нет, я ниже тебя. I'm the lowest of all creatures. Я ниже всех существ. I'm simply trying to execute the order of my spiritual master. That's all. Но я просто пытаюсь выполнить наказ моего духовного учителя. Вот и все. That should be the business of everyone. И таково должно быть дело каждого. Someone asks you, what business are you in? Каково наше дело должно быть? Are you in the building industry or marketing or IT? No, I'm in the business of executing the order of my spiritual master. То есть или мы дом строим, или мы маркетингом занимаемся, или еще что-то. Нет. А каково мое дело? Мое дело выполнять наставления моего духовного To учителя. chant 16 rounds a day, follow the regulative principles, and according to our way, everyone has something to give. Serve the Sankirtan movement. Go out and preach, or have children, or cook for the devotees, or just pray for the devotees. Many hands make small work. И мы должны повторять 16 кругов каждый день, следовать 4 регулирующим принципам, участвовать в проповеди каким-либо образом, как мы можем. Может быть, мы воспитываем детей, или мы готовим, или мы просто молиться должны за всех. But we're part of a mission to spread Krishna consciousness. Мы являемся частью миссии, мы ее Prabhupada распространяем. goes on, try your best to execute the higher order. И Прабхупада продолжает. Просто старайся лучшим своим способом выполнить наставление гуру. That is the safest way of progressing. Это самый защищенный способ, как ты можешь прогрессировать. One may be in the lowest stage, but if he tries to execute the duty entrusted upon him, he becomes perfect. Даже если человек на низком уровне, но он пытается выполнить наставление, которое ему дал духовный учитель, он становится He совершенным. may be in the lowest stage, but because he's trying to execute the duty entrusted to him, then he is perfect. Please consider this. Может быть, он на самой низшей ступени стадии, но если он старается выполнить наставление гуру, тогда он обязательно достигнет совершенства. Подумайте об этом. So Nimai embraced Tapan Misra, Тогда Нимай обнял Тапан Мишру, and his hair stood on end. и волосы у него Tears were flowing from his eyes, слезы покатились из глаз. and he grabbed Nimai's lotus feet, and he told Nimai about his dream. Он обхватил стопы Нимая и рассказал ему о своем I had a сне. dream, and that person told me to come to you and surrender, and I've done it. И он сказал, что я спал, но какой-то человек пришел мне во сне и сказал, чтобы я предался тебе, я сделал это. Can I reach the goal? И теперь я могу достичь цели. And Nimai smiled. He said, "Whatever is said in the dream will come to pass." И Нимай сказал, все, что тебе сказали во сне, все сбудется.
But don't tell anyone about this dream. Но никому не рассказывай обо сне. And then Nimai left. И потом Нимай ушел. So Tapan Misra and his wife, they ended up going to Varanasi. И Тапан Мишра вместе со своей Tatvamasmi, Tatvamasmi, you are that. отправились в Supreme. Варанаси. Вот в Варанаси так воспевают. And he went there, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna А он Krishna. стал повторять Харе Кришна. Later they had a child, they named him Raghunath, and that boy later became Raghunath Bhatt Goswami. Но позднее у них родился там ребенок, которого они назвали Рагунат. Позднее он стал Рагунат Бхатта And there Госвами. was only one devotee in Varanasi, his name was Chandrasekhar. И был один преданный в Варанаси, только один преданный там был, его звали Чандрашекхар. Everyone else was opposed to bhakti. Все остальные были против бхакти. So from there, Tapan Misra was hearing how Mahaprabhu had established the Sankirtan movement. And he said, oh, what am I doing here? И там Тапан Мишра услышал, как Господь Чайтанья начал свое движение Санкиртана, и он сожалел, что же я здесь делаю? But he didn't leave. Но он не уходил. He knew that this was his Prabhudatta Desh. И он знал, что это его Прабхудата Деш. He wanted it, Mahaprabhu wanted him in Varanasi, so he stayed. Махапрабху сказал ему, чтобы он должен жить в Варанаси, и он там жил. This is a good disciple. Вот это настоящий ученик. One time Prabhupada was traveling with his disciples from Kolkata to Hyderabad. There were 5 or 6, I think a couple of grihastras. And the train stopped in one village, and Prabhupada said, all right, you 2 grihastras, you get out and you start a Hare Krishna center in this village, in the middle of nowhere, white devotees. Prabhupada, no, you take your belongings, that's enough, and you start a temple here. And they did. И That's what the days. однажды Шрила Прабхупада Most of this movement was spread by grihastras. с группой учеников ехала из Калькутты в Хайдарабад, и где-то на полпути они проезжали какую-то деревню, поезд остановился, и Прабхупада сказал 2 своим ученикам: забирайте свои вещи, сходите с поезда и откройте здесь храм. Они сказали: Прабхупада. Он сказал: да, вам всего достаточно открывать. Они были белые люди, ничего не знали, но вот это Прабхупада им сказал, и они это сделали. Anyway, we're getting hungry. Наверное, все уже проголодались. So meanwhile, Mahaprabhu took sannyas and he did wonderful things in Navadwipa, and then he traveled to Puri, went to South India, came back to Puri, and the whole time Tapan Misra was waiting, like Lota Baba. Тем временем Чайтанья Махапрабху уже проводил лилы в Майяпуре, потом он принял саньясу, отправился в Пури, путешествовал по Южной Индии, ходил во Вриндаван. Все время Тапан Мишра это ждал его. He waited for years, and finally Mahaprabhu came through for a short visit. Очень много лет он ждал его, и наконец Махапрабху пришел туда с коротким визитом. And at that time, Tapan Misra and Chandrasekhar, they revealed their hearts to Mahaprabhu that Prakashananda Saraswati and the Mayavadis were criticizing Lord Caitanya. This broke their hearts. They loved Chaitanya Mahaprabhu. He was getting criticized, and they were not that advanced at that time that they could defeat the Mayavadis. They were crying. И в тот момент Тапан Мишра и Чандрашекхар, они стали жаловаться Махапрабху, что они живут здесь, а все эти майавади критикуют Кришну, и им это так больно слышать, их сердца просто разбиваются, и они ждут того момента, когда уже кто-то их победит. So eventually, Mahaprabhu, he didn't want to deal with these rascals, but just to appease his devotees, he went and not only defeated the Mayavadis, he made them all Krishna Bhaktas. И в конце концов Махапрабху пошел и переспорил их, и на самом деле сделал их преданными. Не только переспорил, но сделал их преданными Кришне, чтобы удовлетворить своих He преданных. defeated the Mayavadis just to appease his love. This is how kind Krishna is. He goes out of his way for his devotees. То есть, чтобы удовлетворить своих преданных, Кришна очень милостив, он пошел, победил этих майавади и сделал из них преданных. Aham bhakta paradhino yashvatanta ivadvija shadubir grashtra hidayo bhakta bhakta janapriya. One of my favorite verses of all time, which means eternity. Это самые мои любимые стихи вечно. I am completely under the control of my devotees. Indeed, I am not at all independent. Because my devotees are completely devoid of material desires, I sit only in the core of their hearts. What to speak of my devotee? Even those who are devotees of my devotee, they're very dear to me. Я полностью
полностью нахожусь под контролем своих преданных. Я на самом деле не независимый, потому что мои преданные полностью лишены материальных желаний. Я нахожусь в самой глубине их сердец. Что же говорить о моих преданных, даже те, кто дороги моим преданным, они очень дороги мне. So we see by doing one thing, Mahaprabhu accomplished many things. То есть одним своим поступком Махапрабху достиг многих He целей. defeated the Mayavadis and he brought peace and solace to his devotees. This just shows how active he is in loving dealings with his devotees. And we wait for that day. When, oh, when will that day be ours? И это показывает, что Махапрабху, он и победил Майвади, но самое главное, что он удовлетворил своих преданных. И также и мы ждем, когда же придет этот день, и когда мы сможем общаться с Кришной, когда же этот день придет. Hearing these pastimes over and over creates a hankering to join those eternal pastimes. And therefore we become more serious in our chanting, our dancing, and our feasting. И слушая об этих лилах снова и снова, увеличивается наше стремление к ним, и также поэтому становимся более серьезными в воспевании, в танцах и так далее. We want to go home. There's no place like home. Где же мой дом? Я хочу вернуться домой. Нет лучше места. Sitala will remember in Detroit in the early days, we'd be chanting Hare Krishna, then we'd break into this mantra. We're going home, back to Godhead. We're going home. And people are like, what are you talking about? We sing it on the, we're going home, back to God. We sang it with such feeling and such emotion. People would stop and inquire. Ситала Матаджи вспоминала, что когда мы воспевали Харе Кришну на улице, потом мы просто шли и пели, мы возвращаемся домой, обратно к Богу, и люди просто оборачивались и думали, что они говорят. On the streets of the Motor City, one of the poorest cities with factories in Detroit, Michigan, with just poor people going and slogging by in the cold winter, we'd be giving them the highest truth. We'd sing, "O my Lord, oh, gracious to the lowly, thou art now living in Mathura. When wilt thou come to me, O darling mine? My heart is burning in pains of separation. Oh, what shall I do? Oh, what shall I do? Oh, what shall I do?" This is Madhavendra Puri on his deathbed, calling out to Krishna. We'd sing like that. No holds barred. This movement is wide open for anyone who wants to go back to Godhead. Everything is revealed. Perfect questions, perfect answers. И как в этих холодных, грязных городах Запада мы ходили и пели Харе Кришна мантру, и потом мы воспевали эти песни. Что же мне делать? Когда же я вернусь к тебе? Что же мне делать? Как воспевал Мадхавендра Пури. So this is only one drop today in the ocean, nectarian ocean of Mahaprabhu's pastimes. И это только лишь одна нектарная капля из океана трансцендентных игр Махапрабху. This is the place where the Sankirtan movement started and is now spread all over the world by Srila Prabhupada's grace. И это то место, где начал движение Санкиртаны Махапрабху, и которое было распространено по всему миру Шрила Прабхупады. Prabhus, you are living in the modern day pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. This is an extension beyond Anchalila, Chaitanya Charitamrita. Some days the scholars were right. You're living in the pastimes of Mahaprabhu. We are so blessed. Дорогие Прабху, вы живете в современное время, но это продолжение игр Господа Чайтаньи, продолжение Антилилы, Чайтанья Чаритамриты. Вы очень благословлены. You're getting the blessings, even the demigods. Вы получаете благословение даже от полубогов. There's a beautiful verse in the Padma Purana quoted by Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu and also mentioned by Vrindavan Das Thakur in Chaitanya Bhagavat. И очень замечательный стих из Падма Пураны, который также упоминает Вриндаван Дас Такур. Almost done. Listen to this. Are you ready? Готовы? Stop. That when a devotee engages in kirtan by singing and dancing ecstatically for the Lord, at that time Mother Earth, Bhumi, blesses the devotee by saying, "Thank you very much, for your feet have touched me while you danced to the holy names, and you have purified me." Wow. Когда преданный занят в киртане,
воспевая и танцуя для Господа, в этот момент Мать-Земля благословляет преданного, говоря: «Спасибо большое. Твои стопы касаются меня во время танца, и ты очищаешь меня». It goes on. When a devotee lifts his arms into the sky while doing kirtan, the sky says, "I have become purified by your action." And when a devotee glances at the four directions while doing kirtan, all the demigods in the sky bless him by saying, "We have all become purified by your kirtan." Дальше продолжается, когда преданный поднимает свои руки в небо во время киртана, небо ему говорит: «Я очистилась благодаря твоим действиям». И когда преданный смотрит в разных направлениях во время киртана, полубоги с небес благословляют его, говоря: «Мы все очистились благодаря этому». And now that kirtan purifying the whole world. И теперь наш киртан очищает весь мир. But it started here, like a spring, a natural spring bursts from the ground, and this beautiful, crystal clear, pure water, and it makes a lake. So from here, the holy names came, and they're flowing everywhere by the mercy of the devotees. Как маленький источник, он маленьким таким ручейком, фонтанчиком бьет из-под земли, потом он уже большим фонтаном бьет, образуется кристально чистое озеро. Также и наше воспевание, оно распространяется и охватывает весь мир. What's the news? Какова же новость? Huh? My mother, when my father would come home from work, she'd always say, "What's the news?" И когда отец возвращался домой, моя мама всегда спрашивала: Here's the news in the Vaishnava community. вот такие новости, дорогие преданные. Sarvabhauma Bhattacharya in his Shushloka Shatakam. We're finished with this. Сарвабхаума Бхаттачарья говорит в своей Шушлоке Шатака, мы закончим этой шлоком. From the time that Sri Chaitanya Mahaprabhu, the sacred form of love for Krishna, gave out his gifts of prem, the sinner, the ascetic, the drunkard, the dacoit, the rogue, and the thief, all very grateful to him, completely abandoned all sense enjoyment as if it was deadly poison, and very intoxicated, loudly sang the holy names of Krishna until they sank exhausted into the ocean of prema. Shri Krishna Sankirtan Yagya Ke, Shri Gauranga Mahaprabhu Ke, Nityananda Mahajan Ke, Mayapur Dham Ke, Shri Baba Ke, Go Vivekananda! С того времени, как Шри Чайтанья Махапрабху священную форму любви Кришны раздавал свой дар премы, и грешники, и аскеты, и пьяницы, и разбойники, и воры, и негодяи, все очень благодарны стали ему и полностью оставили чувственное наслаждение, и полностью, как какой-то смертельный яд, полностью опьяненные громким воспеванием святого имени Кришны, до полного изнеможения они все погрузились в океан Кришна премы. From the time that Sri Chaitanya Mahaprabhu, the sacred form of love for Krishna, gave out his gifts of prema, the sinner, the ascetic, the drunkard, the dacoit, the rogue, and the thief, all very grateful to him, completely abandoned all sense enjoyment as if it was deadly poison, and very intoxicated, loudly sang the holy names of Krishna until they sank exhausted the ocean of Krishna prema. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Srila Prabhupada Ke, Go Premanande. Hare Krishna.